V1. In this pool of equation, or this set of equation, the highest order is equal to 1. But if the non-linear equation, we can see in each equation, sometimes the order of x is 5, and there is a combination of more than two term of x, two of variable x in one term. So here we can see here we have x1 and x2, or we have, or let's say in here we have exponent power of x2. So this is all belongs to a non-linear equation. So where does this kind of equation, or where does this linear algebra equation exist? So we can see in this example, let's say we have a system of mass and spring. So suppose we have three masses all connected by spring. So we have M1, M2, and M3. Where for M1, it will be attached to the ceiling by one spring. Between M2 and M1, we have two springs. And between M3 and M2, we have one spring. And each spring, let's say we have a same constant of K. So for each masses, we can calculate what is the displacement. So x1 is displacement for M1, x2 is the displacement of M2, and x3 is displacement of M3. So how can we model this kind of example? Okay, so we start off with a basic theory. So let's just recall from what you have learned during your secondary school, or from the elementary physics, where we have F is equal to M times A, or we can rearrange this, so we can say MA is equal to F. So for this given example, we can model it into this mathematical model, where acceleration is actually the so we have a displacement information here. So if kita bezakan dia, if we differentiate two times, so we'll get acceleration. So we can get m1 d2 this two times derivation of x1 is equal to 2 k times x2 minus x1 plus m1g minus kx1. Same goes for m2 and m3. Okay. From okay, so after we get this model, so what can we do with this model? So if we attach the masses as shown in the figure, and we let go of the masses, so what will happen? We will know that all the masses will go toward the ground, or being pulled by the gravity, because all the masses have been attached to the ceilings, will be hanging from the ceilings. So of course, when you release the masses from x equal to 0, then the masses will start to go to go downwards because of the gravity, and then after it reaches some point, it will bounce back upward back. So it will go down, and then it will bounce back upward. Okay.
So it will go in this cycle, and we call this cycle as oscillate. So it will go down, going up, going down, going up, and it will make an oscillation. And one more thing, there is one crucial question that came into this kind of problem is, when is the steady state? So the steady state can be achieved if there is no acceleration. So then how can we solve, okay, such a linear system of equation? So in in a steady state, we can have this kind of system of equation. So how can we find what is the value of xy? So the k is given, will be given, because this is the k represent the constant of spring. So it will be given, you need, it is a fixed value. So how can we find what is the value x1, x2, and x3 if we have a certain masses of m1, m2, and m3? So how can we solve such a linear equations? So uh, this kind of concepts we can also apply when we are trying to solve mass balances, or when we're doing circuit design, or we are doing weather forecast, and when we do light propagation. This kind of uh, concept we can apply to solve various problems that being listed here. So how can we solve this? Okay, let us look at system of equations. Okay, uh, let us put aside this example first. Okay, now we have this kind of we're trying to solve this kind of equation. So let us go back to the basic. How can we solve? Let's say we have three equation with three unknown. So let's say we name as A11 x1, A12 x2, A13 x3, B1, A21 x1, A22 x2, A23 x3, and A31 x1, A32 x2, A33 x3 equal to B3. So geometrically, we can represent this in these three plane spaces, and for that we can actually use what we call as matrix to solve this system of equation. So let us flash back what is a matrix. Okay, matrix is a set of elements organized into rows and columns. And rows, so what is row? So for a set of horizontal element, we call it row. While for a vertical set, we call as columns. Let's say we have a set of A, which is uh, where it's include Aij with a size. So this is the given size m times n. So if we rewrite this matrix, so it will be a matrix with a size of m times n,
where each element will be labeled according to the row and column. So I is for, sorry, I here. So I stands for the row and J stand for the column. So the first element in the first row and the first column we label as A11, followed by A12 and until we have A1N. And when we are going to the next line, to the next row, so we will label as A21 until A2N. Okay. We also have what we call as column matrix and row matrix, where a column matrix and a row matrix is a single column or single row matrix, where the size for column matrix will always be multiplied by 1. So you can have a column matrix built by n. We have size of n times 1 matrix. So it means the matrix will only have one column and multiple rows. While for the row matrix is the other way around of column matrix, where the size is where the row size will be always equal to 1 and we will have multiple columns. So it will look like this. So how to do addition? Let us look at the basic metric operation, or how to add a matrix number. So every time you add matrix number, you need to remember that the matrix that you want to add up must have the same size, must be the same size. So let's say we want to add A matrix with B matrix. So we need to make sure that the matrix of A and the matrix of B have the same size. So if your A matrix is 2 times 2, so your B matrix also have the size of 2 times 2. And the result of the addition will be, so for each element at each position of the matrix, the elements will be added up. So let's say this is A11, this is B11. So A11 will be added by with B11. So A plus E at the second at the first row second column it will be B plus F. At the second row first column it will be C plus G and so on. And also for the basic matrix operation, for the addition we have properties of matrix addition. We have a commutative and we have associative properties, where if you have A matrix plus B matrix A and plus matrix B, it will be equal to matrix B plus matrix A. So if you have A plus B plus C, the associative of B plus C, so it will be equal to if you add A and B first and then after that you add with C. While sama juga subtraction, mesti size sama dan elements pada kedudukan yang sama akan ditolak dan disimpan pada koordinat yang samalah. For a scalar matrix multiplication, kalau ada satu skala nombor skala kata ada 2A, so kita akan darab every element dalam A itu, kita darab dengan 2 lah. Kalau ada dua matrix, matrix A, matrix B, so untuk matrix A, matrix B, so you kena make sure you punya, kalau you punya matrix A adalah size N darab M, B is P times Q, so you kena make sure you punya kelakar M dengan P ni sama, barulah you boleh multiply. Kalau tak sama, maka tak boleh multiply. Kalau you ada katalah 2 darab 3, dan you ada 3 darab dengan 4. So 3 dengan 3, so barulah you boleh multiply. Hasil dia adalah diberikan oleh 2 darab dengan 4. N dengan Q. Kalau you ada 2 darab 3, satu lagi matrix adalah 2 darab 4. Ni tak sama.
So you tak boleh multiply. Okay, macam mana nak multiply? So ingat lagi tak? Potong-potong tu, potong melintang, potong menegak. And then kamu darab lah elemen dengan elemen, darab dan tambah dengan setiap elemen yang ada dalam row dan juga kolom yang ada. Okay, kali ni kamu ada 3 darab 2 dan 2 darab 3. So dua-dua sama, so kamu boleh darablah dia. Tapi dia akan hasilkan 3 darab dengan 3. Yang mana elemen yang pertama pada kedudukan 1, 1 adalah 2 darab dengan 1 tambah dengan 3 darab dengan 1 pada 5. 1, 2, 2 darab dengan 1 tambah 3 dengan 0, so dapatlah 2. So begitulah seterusnya. Okay, untuk multiplication, untuk matrix multiplication, dia tak sama macam scalar. Ni kalau A, matrix A dan matrix B tak semestinya kamu dapat sama dengan kalau you ambil matrix B darab dengan A. Ni contoh dia. So, kalau dia kamu akan dapati bahawa dia tak akan dapat jawapan yang sama. So for a matrix multiplication, it's not a commutative type of multiplication. Okay, dan kita ada identity matrix. So identity matrix adalah degree untuk I, yang mana ia ada square matrix. Identity matrix ni dia akan bernilai 1 dekat diagonal dia bila I equal to J. So mana pada A11, A22, A33, A44 semua akan bernilai 1. Selain ni akan bernilai kosong. Yang mana sifat identity matrix is, if you have a matrix, you multiply with identity matrix, you akan dapat balik matrix tersebut. Okay, kita ada juga apa dipanggil sebagai vector matrix. Yang mana vector matrix ni dia ada arah selain dari magnitude, dia ada arah ditunjukkan ke mana titik tersebut. Kita ada juga matrix transpose, iaitu matrix transpose kita tukar row dengan kolom untuk matrix. And there are several properties of matrix transpose. Kita ada juga inverse matrix. So lain transpose dengan inverse tak sama. So transpose kita tukar je row dengan kolom kedudukan dia. Kita switch saja. Mana kalau untuk inverse matrix ni, yang mana sifat inverse matrix adalah if you have a matrix, you multiply with its own inverse, you will get identity matrix. So how to find inverse matrix? So you need to know how to calculate determinants. Because an inverse matrix will be written in this form. Untuk 2 times 2 punya matrix, kita akan tulis yang bentuk macam ni. Bentuk inverse dia adalah 1 over the determinants. So determinants adalah A darab D tolak dengan B tolak darab dengan C. That's the determinants times, mana kita tukar swap kedudukan dia. A dengan D swap, B dengan C kita tukar sign saja. So ini adalah inverse dia. So maknanya kalau you ambil A, you darab dengan inverse A, you akan dapat identity matrix. Okay. Okay. Alright. So habis dah flashback untuk matrix. Okay. Ada soalan pasal matrix? Flashback untuk matrix. Okay. System of linear equation. If our system of equation is linear, then we can write the system as a matrix times a vector of the unknowns equal to the constant terms. Okay, so kalau kamu ada sesuatu system of linear equation, apa kita boleh buat? Kita boleh tulis dia dalam bentuk matrix. So macam mana nak tulis dia? So kita mesti ada matrix times darab vector of the unknowns darab
sorry, darab pula. Sama dengan constant terms. So maknanya kat sini, kalau contohnya in system number 1, kita ada x equal to 3 and y equal to 7. So we can write this equation, these two equation into matrix. Okay, yang mana kita ada matrix iaitu 1, 0, 0, 1. Okay, square bracket multiply or times vector of the unknowns which is x and y equal constant terms dia adalah 3 and 7. So sekarang kita dah from equation we can transform it into matrix. Ataupun let's say in system number 2 we have 2x plus 3y equal to 2. 5x minus 2y equal to 24. So our matrix will be 2, 3, 5, negative 2 times the vector of the unknown which is we have x and y. So x and y equal to the constant term which is 2 and 24. 2, 24. So hopefully when you are given a system of linear equation, you can automatically convert it into matrix. So part ni senang, yang sebelah constant term ni senang, ambil je constant term dia. So 2 dengan 24, so ambil 2, 24. Dia punya vector of unknown, you tengok dalam setiap equation ada berapa unknown, ada x, ada y. So kita lihat x dengan y. And so matrix apa yang nak didarab dengan vector unknown tu, you tengok berapa kali dia yang dekat depan ni. So trik dia senang je. First, you susun you punya equation. Katakan dia beri 2x plus 3y equal to 2. Dan satu lagi dia bagi negative 2y plus 5x equal to 24. Macam mana nak buat? Kamu susun dulu agar dia punya kedudukan terms itu sama. Kalau x kemudian y, so you kena tukar this one yang second kepada bentuk yang ni dulu. And then barulah you ambil apa sahaja nilai yang didarab dengan unknown ni sebagai matrix kamu. Salin je lah 2, 3, 5, negatif 2. Sama juga untuk sistem 1. Sistem 1 ni sebenarnya adalah you ada x, 1x plus 0y equal to 3 and then 0x plus 1y equal to 7. You boleh rewrite this one macam ni lah. So kita ambil dia punya yang darab dia saja. So 1, 0, 0, 1. So 1, 0, 0, 1. Darab dengan unknown dia adalah x dengan y. So equal dengan constant term dia adalah 3 juga 7. Yang mana kalau kamu darab ini, kamu darab ini balik, kamu akan dapat balik equation ni. Nak tahu betul ke tak kamu punya matrix form kamu ni, kamu darab balik, kamu multiply this matrix, kamu akan dapat balik yang asal. So kali ni dapat x tambah dengan kosong darab y, kosong lah kan. So x sama dengan 3. Ni kosong darab x tambah dengan y. So y sama dengan 7. So dapat balik yang asal. Sama juga yang ni. So kalau you darab, you dapat balik yang asal. So ini 2x tambah 3y sama dengan 2. 5x tolak 2y sama dengan 24. You darab, sepatutnya you akan dapat balik this equation. Tapi kalau you darab, you multiply this matrix, tak dapat balik equation yang asal, maknanya ada yang silap kat sini lah. Terutama kat sini lah. Kat matrix yang kau bentuk ni ada kesilapan. Okay, itu kita lihat contoh kalau kita ada two equation. Let's say how to do it when we have 3-dimensional or 3 equation. So tengok kat sini. In this example, sorry. Okay, we have 4x minus 2y plus z equal to 11.
8x plus 5y minus 4z equal to 14. Negative 3x plus y plus 5z equal to 10. So macam mana nak tukarlah bentuk matrix? Okay, pastikan susunan dia sama x, y dan juga z atau z. So, kita start dengan matrix kita. So kita ambil dia punya perkali dia ni. So 4, negatif 2, ini 1. 8, the next row, 8, 5, negatif 4. The last row, negative 3, this is 1, and 5. Multiply with, tengok dalam setiap equation ni ada x, y dengan z. So kita x, y dengan z, x, y dengan z. So kita tulislah x, y, z. And lastly, the constant term is, jawapan dia lah, so sama dengan 1, 14, 10. Okay. Sama juga dengan system number 4. Okay. In this equation, it use x1, x2, x3 instead of x, y, and z. Benda yang sama je. Pastikan susunan dia x1, x2, x3. And then kita ambil dia punya apa yang dikalikan ni. Faktor dia ni 4, negatif 2, 1, 8, 5, negatif 4, 12, 3, negatif 3. So darab dengan matrix x1, x2, x3 equal to 11, 14, 25. Okay. Turutan tu mesti betul. Jangan pula tiba-tiba kamu nak tukar. Jangan pula constant term ni tiba-tiba kamu suka hati. Kamu tulis macam ni. Lepas tu kamu pergi tulis sama dengan saya nak tukar lah. Kamu tulis 25, 14, 11. Betul ke tak? Salah lah. Tak boleh lah. Salah lah. Sebab dia mesti ikut susunan dia. Kalau yang ni adalah equation yang first, so mestilah sama dengan. Tapi kalau kamu tukar kedudukan, katakan kamu tukar kedudukan, ini kita letak kat atas, ini kita letak kat bawah ni. Katakan saya ubah this equation, saya rewrite this equation as, katakan kita ada system of equation 12x1 plus 3x2 minus 3x3 equal 25. Kemudian kita ada 4x1 minus 2x2 plus x3 equal 11. Dan akhir sekali adalah 8x1 plus 5x2 minus 4x3 equal 14. So kalau kita nak tukar, kalau kita tukar kedudukan, so maknanya kat sini pun berubah lah. So kita akan dapat 12, 3, negatif 3, 4, negatif 2, 1, 8, 5, negatif 4. Okay, ini masih lagi sama, x1, x2, x3. Constant term dia adalah 25, 11, 14. So kalau kamu nak tukar kedudukan ni, make sure kamu tukar sekali yang sebelah kiri dia ni sekali. Ya, ini kalau you solve, you darab equation ni, you akan dapat balik equation yang ni lah. So ini dengan ini adalah sistem yang sama lah. Cuma tukar kedudukan equation dia sahaja. Okay. Ada soalan tentang macam nak tukar daripada equation, system of equation ke dalam bentuk matrix? Okay, sir. Yeah, alright. Dia very straightforward saja. You pastikan susun dia punya elemen dia punya terms tu x1, 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 kedudukan itu betul. Dia just ambil apa yang dikali depan tu saja. Okay, so ini penerangan daripada adik kata can be expressed in ax equal to b, where a is a n times n matrix, x and b are column matrix or vector. Okay, so there are several special form of matrices,
special type of square matrices. So kita ada symmetric matrix, yang mana for symmetric matrix yang mana symmetric matrix ni dia macam cermin, yang mana Aij akan sama dengan Aji for all value of I and J, dan yang yang bertentangan dia contoh A12 dia akan sama dengan A21. Contoh dia macam ni lah, matrix symmetric ni adalah, contoh dia adalah sebegini, jap contoh matrix symmetry ni adalah 5 1 2 1 3 7 2 7. So inilah contoh symmetric matrix yang mana Aij, Aji ni samalah 5 diagonal ni akan satu value yang ini akan simetri gini, seolah-olah kamu ada satu line cermin, and then elemen-elemen yang lain adalah cerminan bagi elemen tersebut. Sebab yang ini adalah A 1 2, dia akan cermin dengan A 2 1, A 1 3 dengan A 3 1, A 2 3 dengan A 3 2. So dia akan memiliki nilai yang sama. Soalnya kamu tengok cermin. Betul. Kamu ini diagonal line sebagai dia punya cermin. So unsur segitiga ke atas adalah cerminan bagi segitiga ke bawah ataupun vice versa lah. Yang mana kalau kamu buat transpose for this kind of symmetric matrices, kamu akan dapati A transpose dia kamu akan dapat dengan A. Ya, ini pun kalau kamu transpose, tukar swap kedudukan row dengan kolom 512, tukar jadi kolom dapat 512 kan. 137 137 278 mesti dapat 278. Kamu akan dapat kalau kamu transpose this symmetric matrix, kamu mesti akan dapat the same matrix. That the first one. Second is diagonal matrix. A diagonal matrix is a kind of matrix that has zero everywhere except possibly along the diagonal. Yang dekat diagonal saja ada nilai. Yang lainnya semua akan bernilai kosong. Itu diagonal matrices. Then kita ada lower triangular matrix. Yang mana lower triangular matrix adalah it is a kind of matrix where all element above the main diagonal are zero. So daripada diagonal lower, ini lower triangular, above dia semua akan nilai kosong. Itu maksud lower triangular. Manakala upper triangular, all element below the main diagonal, so kita ada diagonal line, below diagonal line ni semua akan bernilai zero. So apa kelebihan lower triangular dengan upper triangular ni? So untuk lower triangular, okay, let us see at the first first row when we do multiplication. Okay, katakan kita ada dalam bentuk matrix system of linear equation kalau kita represent balik So kita ada matrix, kita ada unknown vector, dan kita ada fixed term dia tadi tu. Okay. So kalau kita multiply, katakan the first row, kita potong row dengan column kan. So kalau darab L11 darab dengan X1,
tambah dengan 0 darab dengan x2 sampai lah xn, semua yang lain dia akan darab dengan 0 kan. So kita akan dapat L11 x1 is equal to C1. Ini adalah fixed term, kita ada nilai kat sini. L11 pun kita akan represent dengan nilai. So maknanya kita boleh straight away cari x1. We can find x1 where x1 is actually C1 divided by L11. So maknanya if we have a lower triangular matrix, when we apply to the linear system equation punya form tadi tu, maknanya kalau kita darab first row, kita akan terus dapat nilai x1. So maknanya kita boleh gunakan this value x1 untuk kira cari what is x2 and so on until all the value of x. So ni kalau you ada bentuk lower triangular, you darab dengan unknown x, kita boleh selesaikan cari apa semua nilai x yang terkandung dalam this system of linear equation. Same goes to the upper triangular matrix. Untuk upper triangular matrix maknanya kalau kita ambil in the last equation, so kita boleh dapatkan apa nilai xn. Kemudian kita boleh dapatkan xn minus 1 sehinggalah last kali kita boleh dapat apa nilai x1. Dia terbalik daripada lower triangular tadi. So this upper and lower triangular tu, we will use this a lot when we discuss about one of method that available if we want to solve system of linear equation using numerical method. So bila kita tengok Gauss elimination nanti nak tengok dekat LU punya decomposition, kita akan gunakan this lower triangle dengan lower triangular dengan upper triangular matrix ni dengan lebih meluas lah. Okay. So this is example of special type of square matrices. So apa itu matrix symmetric. So kita tengok contoh 3x3. So this is example of 4x4 matrix, symmetric matrix. So diagonal bentuk macam mana, identity macam mana, upper triangular, apa itu upper triangular, apa itu lower triangular. Okay, so now we have known how to convert a system of linear equation into matrix, and now let's move on how to solve this system of linear equation. If your equation is less or equal to 3, so you have 3 equation and less, so there are 3 methods that are available that for you to choose. So the first one you can solve by using graphical method, second by using Cramer's rule, and third by using method of elimination. What happens if you have larger number of linear equation? If your system was model based on more than 3 equations, then we have option to use either Gauss elimination or LU decomposition in order to solve higher order or larger number of linear equation. Let us go for the first method, which is the graphical methods. Okay, let's say we have 2 equations. So your n equal to 2. And it is given as this. So you have a11x1 plus a12x2 equal to b1. And you have a21x1 plus a22x2 equal to b2. Hold on. Okay, sorry, ada point kejap balik. Okay, so kita ada 2 equations. Okay, so how can we solve by using graphical method? Okay, so first we need to solve both equation for x2. So kita kena rearrange this equation. So kita akan dapat equation bentuk x2 equal something. So
if we solve both if of this equation, kita akan dapat okay. So okay. So kita dah dapat dalam bentuk X, equation dalam bentuk X. So what we need to do is we need to plot X2 versus X1. So if we plot X2 versus X1, so of course kita akan dapat satu tu slope dia positif, satu slope dia kita dapat negatif. So when we find the intersection of the point of intersection between these two lines, dia akan bagi kita value untuk X1 dan juga X2. So kita dapat solution from the intersection point between these two lines. But what happens if we have more than two equations? We have three equations. So if we have three equations, we will need to add one more plane to this graph. So in this figure kita kena tambah lagi lah. Kalau kita ada X1, X2, maybe kita ada X3. So in this case we need to use 3D coordinate lah. Need to use 3D coordinate. So kita plot, kita akan cari setiap garis lurus tersebut, and then we find the intersection point. So kita akan dapat intersection point, dia akan bagi satu lagi maklumat dekat mana nilai X3. So this graphical method sebenarnya you boleh extend. Okay, let's say kita ada 4 equation dalam satu sistem. So kita boleh gunakan, kita tambah lagi satu plane, kita akan ada 4D. Tapi in term of graphical solution, of course kita selesaikan sampai 3 dimensional saja. For more than 3, the graphical solution is not practical lah. Kalau you cuba buat, it is not practical for us to use more than 3 equation in order to solve by using graphical method. Okay, so kita tengok contoh. Let's say we have 2 equation that we are trying to solve. So we have 3x1 plus 2x2 equal to 18, and negative x1 plus 2x2 equal to 2. So again, same thing, the same step as before. First, rewrite this as x2. So we got x2 equal to 18 minus 3x1 divided by 2. And for the second equation, we have x2 is equal to 2 plus x1 divided by 2. And we plot this graph on x2 versus x1 plot. So we will plot, okay, for the first one, kita dapat this line. For the second equation, kita dapat this line. Yang mana kita tengok dia akan cross x2 dekat 1. Betul kan? 2 bagi 2, 1 kan? Yang satu lagi dekat 9. 18 bagi 2, 9. Okay, so kita cari kat mana dia cross. Okay, cross kat sini. Intersection kat sini. So kita tengok, for x1, what is the value of this point here? It is equal to 4. And then for x2, it is equal to 3. So straight away, we will know that the solution for this system of linear equation, so our x1 is equal to 4 and x2 is equal to 3. So kita boleh ganti. You ganti 4, you ganti dengan
3, you akan dapat 18. You ganti 4, you ganti 3, you akan dapat 2. You can verify this. So this is how we can solve a given linear system equation by using graphical method. Somehow, there is a certain times where there is no solution. When we do graphically. So in figure A, when we plot these two lines, there is no solution. Why? Because these two lines does not intersect with each other. And there is sometimes when we plot both function, there is an infinite solution. What does it mean? It means that the solution, the line will intersect with each other from 0 to infinity. And there is sometimes there is an ill condition happen where the we cannot clearly see the intersection between these two lines. So we can see that the line cross intersect with each other in a very large range. So there is a certain range, possible range, that it will be our solution. So there is another method that you can use other than using graphical, what we call as Cramer's rule. Determination and Cramer's rule. So for Cramer's rule, it will involve you to calculate determinants. Okay, before this, we have seen how to calculate determinants for a 2 by 2 matrix. So kita dah tengok macam mana nak kira determinant bagi 2 by times 2 matrix. So if we have a 3 by 3 matrix, how can we find the determinants for this matrix? Ini pun kamu dah belajar dulu. Ingat tak, ambil satu kan, pegang satu, lepas tu ambil A satu-satu, darab dengan determinants bagi ini, potong-potong, darab determinants bagi ini kan, A22, A23, A32, A33. Tolak dengan A12, lepas tu okay, ambil A12, potong, darab dengan determinants bagi A21, A23, A31, A33. Tambah dengan okay, pegang yang ini A13, darab dengan potong determinants untuk A21, A22, A31, A32. Betul tak? Ini cari determinants bagi 3 by 3 matrix. Okay. Selepas berjaya kira determinants dia, so apa yang Cramer's rule bagi tahu? Cramer's rule bagi tahu, so ini 3 ni adalah Cramer's rule lah. So this 3, so ini adalah Cramer's rule. So you can find the value of x1 dengan cara apa yang you ambil exact terms kamu tadi tu kan, ingat lagi tak, dia punya dalam bentuk A multiply with X equal to B. You ambil exact terms kamu B ni tadi ni, okay, you gantikan dengan dekat first column. So untuk X1 kita gantikan dengan first column, dan kita salin yang elemennya selebihnya dan cari determinants dia. So kat sini ada line, so ingatlah bentuk macam ni, ini adalah matrix. Kalau bentuk straight line macam ni, bukan modulus, ini adalah determinants. So cari determinants bagi 3 by 3 matrix ni. So you cari determinants bagi 3 by 3 matrix ni, bahagi dengan determinants yang dah kira sebelum ni. So kamu akan dapat nilai x1. Sama juga untuk x2, kita ambil exact
tadi tu kita replacekan dia dekat second column. So first column dengan third column remain elemen yang asal. Kita replace dekat second column. Untuk X3 kita replace dekat third column. That's the way how to do Cramer's rule. And then you kira you akan dapatlah nilai X1, X2 dan juga X3. Okay, ada soalan? Kita tengok contoh how to solve using Cramer's rule. Okay, in this example, okay, given a system of equation with 3 equations as follow. Okay, if we rewrite this in matrix, we will rewrite it in this form. So ini dalam bentuk matrix where we have matrix A, we have a vector X, and we have a column matrix P. So in order to use Cramer's rule, so we need first to calculate what is the determinant D for this A matrix. So if you calculate, so you gunakan determinant, so kita akan kira kita dapat this one, negative 0.0022. So kaedah dia macam mana? Inilah kaedah dia lah. So this is jalan kerja dia. So jalan kerja you kena sentiasa ada ataupun tulis jalan kerja tersebut. Even though I know you can use calculator to find the determinant value, but you need to know how to do this manually, and you can use the calculator to verify. So you can use the calculator to verify your answer, either your determinant calculation is correct or not. Okay. So macam mana dia buat? Okay, dia ambil kat sini dia apa dia buat? Dia cari nilai minor dulu. So minor tu adalah bila kamu pegang satu nilai kamu nak darab dengan determinant 2 times 2 kan. So dia panggil sebagai minor lah. So minor bagi A1 adalah 1, 1.9, 0.3 and 0.5. Minor bagi A2 adalah 0.5, 0.1, 1.9 and 0.5. And minor bagi A3 adalah dalam satu, so adalah 0.5, 1, 0.1 and 0.3. So kita dapat bila kira determinants, kita ambil 0.3 times the A1 minus 0.52 times A2 plus 1 times A3. So kita dapat negative 0.0022. Next, we apply the Cramer's rule. Cramer's rule tu kan. So X1 is equal to, kita kena cari determinant bagi. So kita ambil X1, kita ambil this one, B value, kita letak dekat, kita paste dekat first column. So kita dapat negative 0.01, 0.67, negative 0.44. And then the next column kita ada 0.52, 1, 0.31, 1.9 and 0.5. So cari determinants ni dahulu. So ini ke sini cari determinants bagi matrix ni. So kamu kena ulang balik proses ni. Kira-kira dapat D dia berapa. So in this case kita dapat 0.03278. So bahagi dengan negative 0.0022. So kita dapat negative 14.9 for X1. For X2 kita dapat negative 29.5. And we solve X3 kita dapat 19.8. So nak tahu this value ni jawapan dia betul ke tak, you ambil this value, you gantikan dalam set persamaan ni. So gantikan X1 with negative 40.9, X2 as negative 29.5 and X3 as 19.8, dapat tak negative 0.001. Sama, gantikan nilai yang sama X1, X2, X3 sepatutnya dapat 0.67 and for the last equation you dapat negative 0.44. Kalau tak dapat maknanya jawapan kamu ni salah lah. Alright? Clear? Yes, sir. Okay. So kalau dalam exam ini ke ni, maknanya you kena buat balik jalan kerja macam ni. So from here, oh ya, tu kena cari determinant dia balik answer. Ya, sebab ni dia tandakan garis lurus kan, kena cari determinant dia. Sebab bila cari determinant kita akan dapat satu single value kan, baru boleh bahagi dengan single value kat bawah ni.
So cari determinant ni balik. I know you can use calculator. From here you can use calculator shortcut. You can dapat this one. Tapi jalan kerja you kena buat lah. From here dapat here macam mana. So you akan ulang balik this process lah. This step. Kan? Cari minor dia. Dapat apa determinant D dia. Ini pun sama. Apa? Cari minor dia. Kamu nak cari minor dia dahulu ke kamu terus nak buat dalam formula yang ni pun boleh juga. Terus dalam formula yang ni ke. Terus nak darab terus pun boleh juga. Nak congak terus pun boleh juga. Tapi at least mesti ada jalan kerja lah. From here to here, you ada jalan kerja dia. From here, how to find determinant this value, you ada jalan kerja dia. Okay. For a larger system, the Cramer's rule is not practical because every time you nak kira X1, X2, X3, dia akan involvekan, you kena kira lagi sekali determinants. So, kalau lagi banyak X yang kamu nak cari, maka lagi banyaklah determinants yang kamu kena kira. So, the calculation of determinants is costly. So dia akan melibatkan computational time, melibatkan resources, memory. So dia tidak practical. So that's how kita ada satu lagi method of elimination. So this method of elimination kita akan continue pada hari Khamis nanti. Okay, ada soalan second? Ada sir. Tak ada. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada hari Khamis. So kelas boleh dismiss. Thank you, sir. Sama-sama. Yes, sir. Sama-sama.